Assalamu alaikum azizi mtazamaji popote ulipo, na tumai ubuheri wa siha hii leo mtazamaji, ikiwa ni siku ya mwisho ya mwezi wa Januari mwaka 2025, na kukaribisha kwenye TV47 matukio. Na leo ni siku ya Ijumaa, basi ni ile siku ya kuchambua vitabu vya fasihi andishi, yani mistari ya wasanii, tukiangazia jicho la mwandishi Zakari Kabera. Basi mtazamaji, karibu sana. Aidha mtazamaji, kando na hayo tutakuwa tukiungana na wanahabari wetu kutoka gatuzi zote 47 watupashe yanayojiri, na baadhi ya taarifa ambazo zinaendelea kujili basi ni pamoja na jopo jipya lililozinduliwa hivi karibuni kwa ajili ya kuchagua watakaojaza nafasi za mwenyekiti na wanachama wa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC litakuwa na kikao chake cha kwanza hii leo. Aidha mtazamaji, na wabunge watakuwa wakikamilisha mkutano wao, mkutano wakati ya muhula wa bunge la kitaifa ambao umekuwa ukiendelea tangu Jumatatu unatarajiwa kumalizika hii leo. Wabunge walikusanyika kujadili masuala mbalimbali, ikiwa ni pamoja na ufanisi wa kamati za bunge katika kutekeleza majukumu yao. Mkutano huu umekuwa kaunti ya Nakuru huko mji wa Naivasha. Aidha mtazamaji, kutakuwa na taarifa hii kuhusiana na kundi la mashirika yasiyo ya kiserikali yanayohusika katika masuala ya utawala wa kikatiba, uchaguzi, wazi na uwajibikaji na haki za binadamu, litahutubia waandishi wa habari kuhusu michakato muhimu ya uchaguzi. Ni miongoni tu mwa taarifa ambazo tutakuwa tukikuletea kadri muda unavyosonga na kadri zinavyoendelea kuchipuka katika nyanja zetu. Aidha mtazamaji, pia tuanze kwa kupata methali ya leo. Methali ya leo: usione kwenda mbele, kurudi nyuma si kazi. Maana ya methali hii ni kwamba unapofanikiwa usiwadharau wale uliowaacha chini, kwani huenda ukaporomoka na kujipata pambaya hata kuliko mbeleni. Matumizi: methali hii hutumiwa kuwahimiza wanaopata ufanisi kuwa wanyenyekevu siku zote. Methali nyingine yenye maana sawa na hii ni mpanda ngazi hushuka, aidha pavumapo palilie, kudamirika si kazi. Na kwa muktadha huo mtazamaji, unatupata mbashara kupitia mitandao yetu yote ya kijamii TV47, YouTube, Facebook na pia X. Jina langu ni Ruga Eval. Hujambo na karibu. Kutokana na wasiwasi wa usalama unaendelea kushuhudiwa nchini baada ya miili ya watu wawili kati ya wanaume waliotoweka katika eneo la Mlolongo kupatikana hapo jana, wanaharakati wa haki za kibinadamu wamejitokeza kudai haki ya vifo hivi. Na mtazamaji, na sasa tunaungana na mwanahabari wetu Quinto Wafula akiwa jijini Mombasa, ambapo wanazungumza na wanaharakati hao ambao wanapinga matukio haya kwa njia ya moja kwa moja. Quinto, hujambo? Hali iko vipi kaunti ya Mombasa na wanaharakati wanasema nini kuhusiana na tukio hili? Sijambo Ruga Eval, jinsi ambavyo umesema niko hapa jijini Mombasa, na ni kwamba washikadau ama wanaharakati wa haki za kibinadamu wameweza kukutana hapa ili kuweza tu kulani vikali habari ambazo ziliweza kusikika hapo jana baada ya miili ya wawili kati ya wanne waliotoweka kupatikana wakiwa wameaga. Kwa hivyo wanaharakati wako hapa tu kuweza kuomba serikali wajibike na vile vile vitengo husika viweze kuwajibika. Nitakuwa napata kusikia kutoka kwao. Tueleze tu hali iko vipi. Anza tu kwa jina, utueleze. Naam, kwa majina naitwa Francis Auma. Mimi ni ofisa wa dharura na ni mkereketo hapa Mombasa. Leo tumekutana na majenzi na wakereketo wengine hapa Mombasa kulaani pakubwa sana vile ilivyotokea jana. Tumepata habari za kuvunja moyo. Wale vijana ambao walikuwa abducted kule sehemu za Mlolongo wamepatikana wamekufa. Hii ni jambo la huzuni, ni jambo la kusikitisha, na nchi ile hali tuko na rais, tuko na wizara ya interior, tuko na bunge, tuko na mataasisi kama vile IPOA, na mpaka wa leo watu wanakufa kiolela, watu wanapoteza kiolela na tupati majibu. Kwa hivyo sisi tunapeana rambirambi kwa familia, na vile vile tunasimama kama na Wakenya wengine kulia, kuomboleza, na tunasema tutarudi nyuma. Kuandamana ni haki yetu, kuongea expression, freedom of expression
expression, ni haki yetu. Kwa hivyo Ruto na serikali yake tuwaambia, hatuombi msituue, msitumalize. Tunashuku pakubwa kuwa serikali imehusika, manake inasemekana kuwa wakati wanaambao waende kotini ndio mara watu wanapatikana, mara wamekufa wengine wajitokeza. Kwa hivyo tunaona pattern nyingine hapa ambayo ileti natija. Sisi tuna condemn na tunataka serikali iwajibike na hatutanyamaza kimya. Na tusikie kutoka kwa kwanza tu kwa jina, utuambie kutoka shirika lipi na unataka serikali iwajibike vipi? Kwa majina naitwa Walid Sketi kutoka Mombasa County, mimi ni mwanaharakati. Jambo ambalo limetutamausha leo na kutuvunja moyo ni kwamba hawa maafisa wa polisi wana intelligence ya kutosha. Wakati sisi tunapopanga maandamano wanafika pale kabla ya sisi kufika kwa idadi kubwa, lakini wakati inapofika kwamba Wakenya wamepotea, Wakenya wameuliwa, hawana habari. You know, they are playing ignorance. Ikifika masuala ya watu kupotea, masuala ya watu kuuliwa, sisi letu kubwa leo, we are calling upon the resignation, and if he cannot resign, we are calling upon the removal of the Inspector General, because katiba yetu kazi kubwa ile ambayo imempatia Inspector General wa polisi ni kulinda maisha yetu. Hana kazi nyingine kubwa zaidi ya hiyo. Ikiwa ameshindwa na kazi ya kulinda maisha yetu, he has no other job and he must go and he should go. Asante. Na asante sana. Tumalize na wewe, anza tu kwa jina, utueleze wito wako kwa serikali na vyombo vya usalama ni upi? Wito wangu, kwa majina naitwa Harriet Mganda, mimi pia ni mkereketwa. Sio wito, hii ni demand ya kwamba serikali should do prior investigation na kupata ya kwamba maneno gani yanafanyika katika nchi yetu. Lakini yangu muhimu kabisa ni kwa wananchi wa Kenya ya kwamba katiba inakupa nguvu wewe kama wananchi wa Kenya kusimama na kutetea haki zako. Iweje leo mnanyamaza wakati watoto wanauliwa, wakati watoto wanakuwa abducted? Tunasema injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Na tunasema hatutanyamaza. Na inaonekana hii nchi ukiongea unakuwa wewe ni mhalifu. Kwa hivyo tutaongea, kama atatuua tuue sote. Na wananchi wa Kenya lazima msimame na msimame kidete. Wakati huu si wakati wa kunyamaza, because nimeona tu kwa muda mfupi tumenyamaza tukiconcentrate kwa maneno mengine, mili ya watoto yametokea, majenzi wengine ambao walikuwa wameabductiwa wameuliwa. So it's not time for us to be quiet. We have to be louder than loud. Thank you. Na asante sana. Sasa kwa sekunde za kuhesabu, anza kwa jina, utueleze wito wako kwa vitengo vya usalama ni upi? Wito wangu kwa majina naitwa Bradley Una na mimi ni mwanaharakati. Wito wangu kwa vitengo vya usalama ni kuwa mfuate sheria na katiba. Ukiwa mnataka kukamata mtu ama kupeleka mnashuku mtu akamatwe. Hivi vinafanyika saa hii, ukosefu wa usalama, na pia inabidi tafanya wananchi wafanye kuchukua sheria mkononi. Dakika moja nataka kusema hivi kuwa wakati yule kijana yasemekana aliua watu Kware, alikimbia, mpaka leo hajapatikana. Na wakati wale suspect wa terror walipotea kule Kamiti, siku 2 tu walikuwa wameshapatikana. Inaonekana kwa kuna uzembe ama intentionally serikali itaka kumtafuta yule kijana yasemekana aliua watu kule. Pili, kwa tunaona mtiririko mwingine tunauona hapa. Wakati Inspector General anaitwa mahakamani, watu wanapatikana. Longton Brothers na Bob Njagi alipatikana. Juzi walipotishiwa tena watafungwa, tunaona kwa vijana wamepatikana kama wamekufa. Ukiona vile mambo yanaelekea na hiyo pata, inaonekana kuna mkono wa asasi za usalama katika kupotea kwa wale macritics wa serikali. Serikali lazima iwache na ifuate sheria na katiba. Asante sana. Kwa hiyo Ruga Eval, hivyo ndivyo hali ilivyo. Wanaharakati hapa, watetezi wa haki za kibinadamu, sasa wanatoa tetesi na madai kwamba huenda serikali inahusika, japo ni madai tu. Kwa hiyo tuko hapa tu kuweza kusikia, huko familia za wawili ambao walipotea na bado hawajapatikana wakisubiria kutaka kujua itakuwa vipi kuhusu kupatikana kwa wapendwa wao. Kwa hiyo kutoka hapa katika kaunti ya Mombasa, mimi ni Quinto Wafula, kwako studio. Naam, asante sana Quinto Wafula kwa taarifa hiyo kutoka mji wa Mombasa, na bila shaka ni taarifa ambayo tunaendelea kuifuatilia. Mbali na hayo, mtazamaji, waziri wa ardhi Alice Wahome amesema serikali itapambana na unyakuzi wa ardhi ya umma bila mapendeleo. Wahome aliyezungumza wakati uzinduzi wa soko la kisasa katika mtaa wa South B hapa jijini Nairobi amewataka walimu wa shule za umma hapa jijini kuwasiliana na afisi yake, kwani shule ndizo zimeathirika zaidi. Soko la South B litaigharimu serikali zaidi ya shilingi milioni 300, ujenzi ambao utakamilika baada ya mwaka mmoja. Mwakilishi wadi wa South B Waithera Chege amesema soko hilo aidha litawainua kiuchumi wakazi wa eneo hilo, huku akitoa wito kwa wanakandarasi kuharakisha ujenzi huo. Nimefuata vita yenu
kwa magazeti, kwa maruninga, kwa social media, mumelala nje, mumepigwa, mumebomolewa, mumepigana vita kali sana, mukilinda mali yenu, mali ya umma. Pongezi, pongezi sana. Next week nitakuwa Lavington Primary. There is somebody who wants to grab. And when I'm there, I will also call upon every principal, every head teacher, every community that knows their school property, their school land has been grabbed, to ensure they put documents together to bring to my office. Vita tumepigana hapa ya ishamba. Tumeenda kotini. Nimeenda bunge kupeleka petition. But the biggest stumbling block to land grabbing in South B are senior government officers. Tumepigana hapa, wale watu wanakuja hapa kusema tuondoke, si watu wengine, ni watu wa serikali ambao wamekaa katika ofisi. One of the things we are requesting both the national government and the county government to do, ujenzi wa hii soko lazima uendelee, watu wapende wasipende. Rais William Ruto amepigia upato mradi wa nyumba za bei nafuu hapa nchini. Rais William Ruto aliyezuru mtaa wa mradi wa nyumba wa New Capital Garden City katika jiji la Cairo nchini Misri wakati wa ziara yake ya siku 2, amesema kufikia sasa nyumba 4,800 zimeuzwa na nyingine 1,080 ziko tayari kwa makao. Rais ameongezea kuwa nyumba nyingine 1,124 zinajengwa kwa sasa katika mradi ambao umebuni nafasi 250 za kazi kwa vijana nchini Kenya. Today, because of the housing plan, we have created 250,000 jobs as I talk to you. And we are not only creating jobs, we are creating decent livelihoods, we are creating a robust market infrastructure, and we are making a difference in securing land for our agricultural production by avoiding land fragmentation. If you look at the Kenya Kwanza Manifesto, housing was a priority. If you look at the Azimio Manifesto, housing was a priority. If you look at the NAC Manifesto, housing was a priority. If you look at the Jubilee Manifesto, housing was a priority. But it hasn't been easy to implement that housing. It is this administration that we have bitten the bullet, and I promise you we are going to change Kenya with housing. Turejee hapa nchini. Kampuni ya kusambaza maji ya kaunti ya Bungoma Bwasco inakadiria hasara ya 50% ya mapato yake kutokana na visa vya wizi wa maji ambavyo vimekithiri katika kaunti hiyo. Akizungumza baada ya kuzuru eneo la Kandui na kitongoji cha Namuyembe na kuharibu mifereji ambao wakazi walijiunganisha kinyume cha sheria, afisa operesheni wa kampuni hiyo Collins Siganga amewaonya matapeli wanaowasaidia wananchi kupata maji kinyume cha taratibu za kampuni hiyo kuwa watakabiliwa kisheria. Asilimia 50 unapata ni wateja ambao wanatumia maji bila kulipa. Kwa hivyo inamaanisha madhara ambayo inaleta kwa kampuni ni asilimia 50. Unapata ya kwamba wakati unatoa maji, for example, acha tuweke volume 180 cubic meters in a month, you lose almost 90% or 50% of that amount of water. Hiyo inamaanisha kwamba kampuni haiwezi jimudu kwa kununua kemikali zinazotumika kwa kutibu haya maji. Kampuni haiwezi lipa wafanyikazi, unapata mishahara labda itachelewa kwa sababu ya mteja ambaye anatumia maji bila malipo. Na hii inasababishwa na wale plumbers ambao wanafanya kazi bila kuzingatia kanuni ambazo zimeprovidiwa na kampuni za kuconnect maji. Kwa hivyo na realize kampuni ina struggle kila wakati kutafuta pesa ya kulipa stima, pesa ya kulipa kemikali, pesa ya kulipa mishahara ya wafanyikazi. Kwa hivyo madhara ni mengi sana.
Kwingineko mtazamaji, serikali kupitia Wizara ya Afya sasa inasema kuwa imeweka mipango thabiti ya kiafya kuhakikisha kuwa inadhibiti magonjwa ambayo yamesahaulika. Akizungumza wakati wa maadhimisho hayo eneo la Marafa, kaunti ndogo ya Magarini, Waziri wa Afya Daktari Deborah Barasa amesema kuwa kama wizara na wadau mbalimbali katika sekta ya afya wanafanya mikakati ya kumaliza magonjwa hayo ifikapo mwaka 2027. Kuna magonjwa takribani 21 ambayo yameorodheshwa na shirika la Afya Duniani ambayo yamekuwa yakisahaulika, yakiwemo matende, mishipa, kichocho miongoni mwa mengineo. Wakati huo mtazamaji, wadau hao wametaka jamii kwa ujumla, hasa wagonjwa wa mishipa na matende, kujitokeza ili kufanya upasuaji, kwani wagonjwa wengi wamekuwa wakiishi katika hali unyanyapaa, kwa wengi wao hapo awali wakidai magonjwa hayo yamekuwa yakiambatanishwa na ushirikina. Asante sana, wacha nimkaribishe the last person. The Ministry of Health, our development partners including the Ed Fund and the Children Investment Fund Foundation and many others for their steadfast support. At AMREF, in collaboration with the county governments and national government and key partners including the Ed Fund, who will be speaking, the World Health Organization, and most importantly the community. Na sasa tuelekee hadi kaunti ya Machakos ambapo mkurugenzi wa afya wa kaunti hii ya Machakos, Wanyaga Mwaniki, amewahimiza Wakenya kufika mara kwa mara kwenye vituo vya afya kwa ajili ya kupimwa ugonjwa wa saratani. Akizungumza katika hafla ya kuhamasisha jamii kuhusu ugonjwa huo, Mwaniki ameelezea kuwa kutofanywa vipimo mapema kumeathiri wengi ambao wangeweza kupata matibabu mapema. Hadi sasa zaidi ya watu 18,000 wameshiriki katika kuhamasishwa kuhusu ugonjwa saratani hasa ya shingo la uzazi, na zaidi ya wanawake 5,300 wamepata vipimo. Kaunti ya Machakos imeathirika pakubwa na saratani katika miaka ya hivi karibuni kulingana na takwimu. My name is Wanyaga Mwaniki. I'm the County Director for Public Health, Machakos County. We have been here today in Mumbuni Dispensary. We've been doing an outreach to mark the Cancer Awareness Month, the Cervical Cancer Awareness Month, which is January. Across the county, we have been able to reach about, in terms of HPV vaccination, about 5,300 girls and 3,700 girls for the dose 2. We have also been able to sensitize over 18,000 people on cervical cancer. We have also been able to do cervical cancer screening, and these include the cervical cancer with acetic acid and the pap smear. And we have done about 1,650. And out of this, we have also done about 1,900 breast cancer screening. From the results we are getting so far from our lab at Machakos Level 5, we are over 20 that have turned positive. And as we mark the Cervical Cancer Awareness Month, we thought it was good today to come here together and do an integrated outreach. And from the points of care, we have been able to do blood pressure screening, that is the NCD screening, diabetes. We have also given them consultation, which is general consultation, health education, nutritional counseling. And what we are getting from what we are seeing from this community is that our people are still suffering from the high burden of NCDs. We are lucky to have the community health promoters from the level 1s, who obviously we are going to link all these patients with so that they follow them up at the lower levels. We are lucky to have the sub-county HMT team here supporting and the CHMT members supporting us. And what we would advise and call on our people is that they do regular screening for breast cancer, for cervical cancer, for BP, their blood pressure, and also their blood sugars. Jaji Mkuu Martha Koome amelitaka jopo lililotukwa jukumu la kusaka makamishna wa IEBC kuchapa kazi kwa kufuata sheria kwa manufaa ya mwananchi. Akizungumza wakati wa kuapishwa kwa watu 9 walioteuliwa kwenye jopo hilo, Koome anasema Wakenya wote wana imani na matumaini katika jopo hilo, akiwapa changamoto ya kufuata sheria na haki, ikizingatiwa kuwa majukumu muhimu ya IEBC yamekwama kutokana na ukosefu wa makamishna hao. Caroline Kituku and Fatuma Saman, our guests this morning, distinguished members of the press, a very good morning to you and welcome to the Supreme Court. Define the stability of our nation and the history that we have gone through since independence
has shown us when elections are free, fair, and transparent, our country flourishes. However, when these elections are mismanaged, the consequences are severe, threatening the national unity and public trust. This is why your task is of utmost significance. And I dare say that the future of Kenya's democracy depends on the integrity of the men and women you are going to select to lead the IEBC as commissioners. They must be individuals of untainted credibility who are committed to independence, impartiality, and the principles enshrined in our Constitution. The IEBC is not just another constitutional commission or a government agency. It is the custodian of our electoral integrity, and its composition must reflect the highest standards of professionalism and credibility. As you all know, for the past 2 years, Kenya has endured an unacceptable situation, an electoral commission without commissioners. Since January 2023, the IEBC has been unable to fully discharge its constitutional mandate, creating significant gaps in our electoral processes. The effect of this vacuum have been felt in many ways, because vital functions such as boundary delimitation, voter registration, and by-elections have been stalled. Even more concerning is the absence of a duly constituted commission has denied some constituencies and wards their fundamental right to representation in the National Assembly and also in the county assemblies. This is not just an administrative challenge, but it has been a democratic disruption. We cannot and we must not allow such a situation to persist any longer. The Constitution is clear. Governance must be continuous. Institutions must function effectively, and the rights of Kenyans must not be held hostage by uncertainty or unnecessary delays. As a judiciary, we have remained unwavering in our commitment to upholding the rule of law and protecting constitutional processes from manipulation, obstruction, or Ujenzi wa daraja jipya la Tana linalounganisha mikoa ya kaskazini mashariki unaendelea na unatarajiwa kukamilika mwezi Desemba mwaka huu. Kamishna wa mkoa wa kaskazini mashariki John Otieno amesema mkandarasi ameahidi kukamilisha mradi huu kwa muda wa miezi 24 kama ilivyowekwa kwenye mkataba. Daraja hili lenye urefu wa mita 150 na lililogharimu shilingi bilioni 1.77 litahudumia mikoa ya Garissa, Wajir na Mandera. Daraja la zamani litakuwa likitumika kwa usafiri mwepesi. Pia ofisi ya pasipoti ya Garissa inatarajiwa kuzinduliwa na Rais William Ruto mwezi ujao na itarahisisha mchakato wa kupata pasipoti kwa wakazi wa eneo hilo. Otieno aidha amewataka wakazi kuunga mkono miradi ya serikali. We have quite a number of projects in the Eastern region, and today we are monitoring projects in Garissa County to see the level of implementation status. I appreciate the work so far done, and I want to say that we are impressed with the progress of some of the projects that so far we have visited. Right now, wakazi wa Chasimba katika eneo bunge la Kilifi Kusini wametoa wito kwa ushirikishwaji kamili wa jamii na hatua za kina ili kupunguza athari za kijamii na kimazingira ya kiwanda cha saruji cha Mashujaa kilichopendekezwa na ambacho kitagharimu shilingi bilioni 12.8. Jamii ya wenyeji inasisitiza kuelimishwa kuhusu uwezekano wa madhara ya kiafya na viumbe hai. Wakizungumza katika mkutano wa jamii, wakazi hao wameonya kuwa bila hatua za kutosha za kukabiliana na vumbi, wengi wanaweza
kukabiliwa na hali ya afya, wakilinganisha na mtambo sawa na huo wa huko Bondora, eneo bunge la Kaloleni. Aidha, wamedokeza kuwa kuna wasiwasi kuhusu uwezekano wa kuhama kutokana na mazingira mbaya. Bwana Ben Sanga, mkazi anayehusika, amesisitiza haja ya serikali na Mashujaa Cement kutoa ufafanuzi wa kina na faida za mradi huo na hatua za kushughulikia kero za mazingira. Tunahitaji kushirikishwa vizuri, tunahitaji kuwekewa mkutano ambao kila mmoja mwanachama Simba atakuja pamoja na atasikia kile ambacho kimepangwa, ili sisi pia tuwe aware, tujue ni kitu gani ambacho kinaendelea juu ya mtambo huu. Pengine mwanzo, lakini sasa wanataka kutuletea mtambo tayari. Sisi hatujahusishwa kikamilifu, kwa hivyo tungeomba tuhusishwe kikamilifu kama wakazi wa Chasimba, tujue faida zetu na tujue pia kutaendelea nini. Si kitambo utakuja hapa, utakuja jengwa na sisi wakazi hapa Chasimba hatuja kuwa na ile kuelewa zaidi na kiukamilifu, kwa sababu tuko pale na hatujahusishwa kulingana na venye itaendelea kuhusu kazi. Mwanzo tunataka mtambo uje hata leo. Nilikuwa na swali kulingana na mtambo kijengwa huku. Je, sisi vijana ama wakazi wa Chasimba ama wakazi wa huku tutanufaika vipi upande wa kazi? Pili, upande wa mazingira, unajua italeta mambo mengi, kutakuwa na vumbi. Tulika kwamba kitu kama hichi aje atulize kwamba kunaendelea nini ama kutafanywa nini. Kwanza kabisa kutoka kwa statement zao ni kwamba hawajakuwa involved. Information yenye wanapata wanaipata kutoka kwa hafla za mazishi. First of all, if you have heard from them, one, they are saying they have not been informed fully about the project. FPIC states that free prior informed consent should be given to the local. Na kwenye taarifa za spoti, timu za Manchester United, Tottenham Hotspur, Ajax na AS Roma zili Are you ready to elevate your business game? As long as you're earning something, there's always that opportunity to save. And you start with where you are. Kama wewe ni mfanyabiashara, huwezi kaa bure, unajipanga taratibu vile inavyofaa. Join us each week as we dive into the stories of the world's most driven entrepreneurs. When you pay attention to detail, you get luxury items. The Grind, where business meets brilliance. Tune in every Monday at 7:30 p.m. because your business deserves the best. Hey there friends, welcome to Kids on the Block, where fun and imagination come alive. We dive into magical world filled with exciting adventures and awesome friends. What position were you in? I was number 2. What position were you? Number 1. He decided to cross the bridge by his house and look for food on the other side. We're going to do half cup of chocolate chips, and the other one, we're going to do half cup of the blueberries. So, grab your imagination hats and get ready to explore with us. Join us every Saturday at 9 a.m. for new friends, amazing stories, and tons of laughter. Join us as we explore the journeys of those who defy the odds and break barriers. We dive deep into the stories of triumph. Sometimes when parenting a child with a special need or whatever disability, family life becomes a bit complicated and you may end up raising the child on your own. Here, we inspire. I have a farm which one we showcase with other dyslexic youths and autism how to farm. Motivate. It's never easy, but what we do, the best thing is to work with another parent who has an elder child than yours. And break through the barriers one story at a time. Push your boundaries beyond the limit. Saturdays at 8 p.m.
Jiunge nasi tunapoangazia safari za viongozi bora. Kutoka kwa ushindi mkubwa hadi masomo magumu. Wakati wetu kwamba wasichana si wa kusoma, ni wa kuolewa, ng'ombe ipatikane, wazazi wakuwa watajiri. Tunashughulikia yote. I wish I were a better investor. My parents taught me how to look for things for myself. Tazama Mfahamu Kiongozi, ambapo kila kipindi kimejaa maarifa, mikakati na hadithi za kukuza azma yako. For me to succeed, I have to fight. Kila Alhamisi saa 1:30. Are you ready to elevate your business game? As long as you're earning something, there's always that opportunity to save. And you start with where you are. Kama wewe ni mfanyabiashara, huwezi kaa bure, unajipanga taratibu vile inavyofaa. Join us each week as we dive into the stories of the world's most driven entrepreneurs. When you pay attention to detail, you get luxury items. The Grind, where business meets brilliance. Tune in every Monday at 7:30 p.m. because your business deserves the best. Hey there, friends. Welcome to Kids on the Block, where fun and imagination come alive. We dive into magical world filled with exciting adventures and awesome friends. What position were you in? I was number 2. What position were you? Number 1. He decided to cross the bridge by his house and look for food on the other side. We're going to do 1/2 cup of chocolate chips, and the other one, we're going to do 1/2 cup of the blueberries. So, grab your imagination hats and get ready to explore with us. Join us every Saturday at 9 a.m. for new friends, amazing stories, and tons of laughter. Join us as we explore the journeys of those who defy the odds and break barriers. We dive deep into the stories of triumph. Sometimes when parenting a child with a special need or whatever disability, family life becomes a bit complicated and you may end up raising the child on your own. Here, we inspire. I have a farm which one we showcase with other dyslexic youths and autism how to farm. Motivate. It's never easy, but what we do, the best thing is to work with another parent who has an elder child than yours. And break through the barriers one story at a time. Push your boundaries beyond the limit. Saturdays at 8 p.m. Jiunge nasi tunapoangazia safari za viongozi bora. Kutoka kwa ushindi mkubwa hadi masomo magumu. Wakati wetu kwamba wasichana si wa kusoma, ni wa kuolewa, ng'ombe ipatikane, wazazi wakuwa watajiri. Tunashughulikia yote. I wish I were a better investor. My parents taught me how to look for things for myself. Tazama Mfahamu Kiongozi, ambapo kila kipindi kimejaa maarifa, mikakati na hadithi za kukuza azma yako. For me to succeed, I have to fight. Kila Alhamisi saa 1:30.
you ready to elevate your business game? As long as you're earning something, there's always that opportunity to save. And you start with where you are. Kama wewe ni mfanyabiashara, huwezi kaa bure, unajipanga taratibu vile inavyofaa. Join us each week as we dive into the stories of the world's most driven entrepreneurs. When you pay attention to detail, you get luxury items. The Grind, where business meets brilliance. Tune in every Monday at 7:30 p.m. because your business deserves the best. Hey there, friends. Welcome to Kids on the Block, where fun and imagination come alive. We dive into magical world filled with exciting adventures and awesome friends. What position were you in? I was number 2. What position were you? Number 1. He decided to cross the bridge by his house and look for food on the other side. We're going to do half cup of chocolate chips, and the other one, we're going to do half cup of the blueberries. So, grab your imagination hats and get ready to explore with us. Join us every Saturday at 9 a.m. for new friends, amazing stories, and tons of laughter. Join us as we explore the journeys of those who defy the odds and break barriers. We dive deep into the stories of triumph. Sometimes when parenting a child with a special need or whatever disability, family life becomes a bit complicated and you may end up raising the child on your own. Here, we inspire. I have a farm which one we showcase with other dyslexic youths and autism how to farm. Motivate. It's never easy, but what we do, the best thing is to work with another parent who has an elder child than yours. And break through the barriers one story at a time. Push your boundaries beyond the limit. Saturdays at 8 p.m. Jiunge nasi tunapoangazia safari za viongozi bora. Kutoka kwa ushindi mkubwa hadi masomo magumu. Wakati wetu kwamba wasichana si wa kusoma, ni wa kuolewa, ng'ombe ipatikane, wazazi wakuwe watajiri. Tunashughulikia yote. I wish I were a better investor. My parents taught me how to look for things for myself. Tazama Mfahamu Kiongozi, ambapo kila kipindi kimejaa maarifa, mikakati na hadithi za kukuza azma yako. For me to succeed, I have to fight. Kila Alhamisi saa 1:30. Are you ready to elevate your business game? Assalamu alaikum azizi mtazamaji, kwa mara nyingine na karibu kwenye awamu ya pili. Hii leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, basi ni ile siku ya mistari ya wasanii. Huwa tunachambua vitabu vya fasihi andishi, na leo hii tunaangazia jicho la mwandishi Zakari Kabera. Zakari Kabera ni mwandishi wa kitabu au riwaya ya Unshaken, Finding Your True North Through Life's Trial. Na kama kawaida au kama ada na desturi mtazamaji, siku ya leo basi niko naye mwandishi ndani ya studio. Nianze na ambaye yuko karibu nami. Huyu ni Pius Mbeko. Huyu ni mtambaji, kwa kimombo wanawaita thespian, na pia ni mwigizaji. Aidha mtazamaji, kando na Pius Mbeko ndiye mwandishi hasa wa kitabu hiki cha Unshaken ambaye ni Zakari
Kabera ndiye mwandishi wa riwaya hii. Aidha mtazamaji, niko naye, nimefaharika kuwa na mhariri wa kitabu chenyewe ni binti HIVI Wangui Mombi. Karibuni sana kwenye studio za TV47. Labda niwapatie kila mtu sekunde moja moja ya kusalimu mtazamaji wetu. Nianze naye Pius. Salama sana. Nimeshukuru sana kuingia katika TV47. Na ningependa pia kusalimia wale ambao wako nyumbani pale. Salimia mamangu. Naam. Kwa upande wa Katondo. Salimia marafiki zangu, especially nimetoka Slum. Kwa hivyo pale Kendutu Slum. Nasalimia wote huko Vika. So wasalimike. Nasalimia wasanii wote wenye wanafanya set books Kenya National Theatre. Kina Moses Ngweri pale. Sky Arts Production, Ken Kimani. Tosha. Thank you. Zachary. So thank you very much. Good morning, viewers. I welcome you to this show. And I believe all my viewers, you're going to enjoy it. You're also going to like what you're going to present here. Perfect. Thank you. Karibu sana. Ivy? Good morning. Good morning. Thank you so much for having us. It's a true honor to be here at TV47. And I'm so grateful that we get to discuss such an amazing book written by an amazing author. All right. Asanteni sana. Labda tuanze kwa kuandaa msingi wa mazungumzo haya ya leo, tukiangazia jicho la mwandishi Zachary Kabera. Labda kuweza kuelewa kitabu hiki kwa kina kabisa, naomba Pius Mbeko atupatie mtiririko wa hadithi yenyewe. Karibu Pius. So dakta na barabara kabisa mpenzi msikilizaji. Wahenga husema yasemao yapo, ama lisemalo lipo, kama alipo basi laja. Kwa hivyo tega sikio ndi, kwa sababu unshaken, ambayo ni bila kutetereka au kutikisika. Basi mpenzi mtazamaji, bila kutetereka, unajua kama tujuavyo, maisha yana jitihada zake. Na jitihada hizi ndizo ambazo zinatengeneza mtu mwenyewe. Unajipata wewe ndiye ambaye unajisimamia na umesimama tisti. Basi utawezaje kusimama tisti? Utasimama tisti kwa sababu ndani ya hayo ndani ya hizo changamoto zote utajipata wewe mwenyewe umeibuka kuwa mshindi wa hizo changamoto. Kwa hivyo ukiwa na imani thabiti utaweza kushinda vita vyote vya ulimwengu. Asante sana. Bila shaka amesema vizuri. Unshaken ni kikweli ni kitabu ambacho ni tofauti na vyote ambavyo nishawahi kuvichambua katika kipindi hiki cha mistari ya wasanii. Nilipokipata kitabu chenyewe nilidhani tu ni kama kile cha kawaida cha kuna msuko wa hadithi fulani kuhusiana na bwana fulani au msichana fulani ambaye maisha yake yalikuwa hivi. Lakini hii leo mtazamaji, pia wewe na kutaka uchukue kitabu na kalamu na uketi kitako, kwa sababu ni siku ya kufunzwa jinsi ya kuishi maisha. Unshaken kwa kimombo nitasema it is a motivational book. Na asante sana. Kwa kawaida ni vigumu sana mtu kuchukua kitabu cha motivation na kuketi akakisoma chote, lakini ulivyo kikarabati kitabu chenyewe kina mvuto kweli. Na labda sasa nianze, kwa nini Unshaken? Yes, thank you. Unshaken is not only a book, it's actually some lessons that I've learned through life. I have had experiences that would have thrown me off balance. Sometimes I would feel devastated. I would feel left out. And maybe I've been asking God, why? Because of those experiences, and I'm going to talk about them, though they are not the major, but the book is about the lessons I've learned. I've decided to put them into a book so that they can become an instrument that can help a person who is going through challenges, who is going through hardships, who doesn't know how to go about it, and probably they are giving up. So the lessons I've learned through life is what I put for posterity, for legacy, for mentoring, for ensuring that somebody who will come after us, because people are facing challenges, they will not feel like, I don't have anybody, I don't have anything, and all that. That is why it is unshaken. It is actually standing, even after facing
challenges and becoming better. Nice one. Kwa kawaida hivi ni vigumu sana mtu kukisoma kitabu cha motivation. Hata nilipo post ya kwamba nitakuwa na kitabu hiki Unshaken, alafu nilikuwa nimedokeza pale ya kwamba it's a motivational book. Wengi wakasema kwamba motivation ni kama mihadarati. Unaambiwa unahisi vizuri, lakini sasa kesho unajipata pale pale. Wewe kama mhariri, sijui ulikuwa na experience inaokaa vipi ulipokuwa ukikihariri, na kwa nini tumhamasishe mtazamaji au msikilizaji wetu wa leo akisome kitabu chenyewe? Life is not the same for everyone, and we have unique challenges, but one way or another we have the same effects. And it was quite a surprise even for me. It was my first time editing a motivational book. I didn't know what to expect, but going through it, I learned a lot, not just about structuring the book itself. The lessons within this book are so relevant. They will help everyone right now. And as much as people think it's the same thing, tunarudiliwa the same thing that motivational speakers say every other day, this one has a way of guiding you. They have actual practical tools that you can use, and I have been applying them myself. Right, amesema vizuri. Zakari, wewe ni mhadhiri, kumaanisha kwamba sijui kama ni mhadhiri ama ni mwanafunzi. Kuna kitu ambacho hapo sikukielewa. Both. Mhadhiri katika chuo kipi? MKU. Thika. Yes. Basi kumaanisha kwamba wanafunzi wako wanafaidi sana. Unajua ukiwa na mhadhiri ambaye ni mwandishi, na si mwandishi tu, ni mwandishi wa vitabu ambavyo ni vya kutia motisha kwa watu na pia wanafunzi, kumaanisha inawafaa sana. Kuna ukurasa fulani bado sijaukumbuka, Mbeko atakuwa akitusomea. Ulisema ya kwamba watu hukabiliana na matatizo kwa njia tofauti. Kwa mfano tuko naye Zakari na tuko naye Mbeko. Tatizo ni moja, lakini jinsi wanavyokabiliana na lile tatizo ni vitu viwili tofauti. Naomba utueleze hilo zaidi, na kwa nini itakufaa zaidi labda ukikabiliana na changamoto hii kwa njia hii. Yes. Thank you. You know, in life, everybody has a track. You are running, it's like a race. But you have your own race, you have your own track. Even when we seem to be facing the same problem, the truth of the matter is, your race is not mine, right? We may be facing similar circumstances, but the challenges are very individual, they are very different when it comes to the personal resilience. There are some people who will be killed by a certain challenge. Another one will actually look at it and is like, how did they bounce back? Yeah? So that is why I have put the various ways of how each person should apply. Because at the end of the day, what we call resilience or bouncing back is within you. It is not out there. You know, we can have a lot of motivation speaking, but it is inside you. This is something that you're going to purpose. Wait a moment, I won't die. I'm going to live. I will see a better tomorrow. Tomorrow will be better than today. And that is what this book is about. We have to have faith that tomorrow is going to be different. So I'm not going to compare myself with my peers here or my friend here, even those we are of the same age, those maybe we are of the same education level. No, the race is mine. How I face the problems, how I bounce back, that's very personal. Naam, asante sana. Nataka tupatiane mifano miwili kama ulivyokuwa unapeana kwenye kitabu hiki. Tuseme tuna waajiriwa wawili. Labda nitumie mfano wa mmoja wa watazamaji wetu, na muona Muturi na kuna Moses. Wanafanya kazi katika kampuni moja. Wote walikuwa wanahudumu katika vitengo vya juu. Mara moja kukakuwa na mabadiliko kwenye usimamizi wa kampuni hiyo, wote wakashushwa hadhi. Labda nilielekeza hili swali kwa Ivy mwanzo. Mwandishi alipatiana nadharia tofauti. Nadharia ni theory za kukabiliana na changamoto.
tuna Moses na tuna Muturi. Labda unaweza kuwashauri vipi kukabiliana? Sasa wameshushwa hadhi, walikuwa labda huko juu, sasa wamekuwa chini. Watakabiliana vipi na changamoto hii ambayo imewakumba? One thing, life happens and hainanga timing, hainanga ati, okay, so kesho kutaenda ABCD. We only hope for the best. First thing, I think the most important thing is accept. It's not easy. Demotions come, it happens. Accept, then adapt. And there are skills within this book for that very thing. Adapting to the situation you're in and building resilience that, okay, I may be demoted, but I can still build myself up again. It's still very possible. Accept, adapt, build resilience. Yeah. Naam. Zakari, huenda Muturi akasema hapana, wananishukisha aje. Utamwambia nini Muturi? Au watu ambao hawana, ulipatiana mfano wa mindset and obstacles kwenye ukurasa wa 46. Huyu naye ameshindwa kabisa ku accept as HIVI is saying. Utamwambia nini Muturi? Again, resilience is within you. There is something that we call the mindset. Mindset, I don't know how to put it in Kiswahili, you know better. But the mindset, there are those who have what we call fixed mindset. And for them, because I have been demoted, is that I'm done. Now that is the negative side of fixed mindset. But in this book, I've said it's good to have a growth mindset. A growth mindset, actually, you look at the situation and say, wait a moment, probably this was not mine. And maybe God is taking me to the next level. So I won't die. I'll be okay. Even if I may have lost the job, I may have been demoted. I may have faced this situation. Why should I sit here and die? You remember there's a story of Abu Nuwasi. I don't know whether you read about Abu Nuwasi. This Abu Nuwasi is the one who was, he met somebody, somebody met him, he was cutting a branch, and somebody told, if you continue cutting the branch, you will fall. Because he was seated on the branch. So he went ahead and he cut the branch and he fell. So he said, that guy must be a prophet. So he ran after him and he told him, you know, you told me I'll fall and I've fallen. Now tell me when I will die. The guy looked at him and found that this guy, either he was daft or something. But to get rid of him, he told him, the day you'll go with your donkey carrying you and you fall 3 times, 1, 2, 3, that time you will die. So he went the first time, the second time, and the third time. So according to him, because he fell the third time, he died. So the guy slept. And you know, he was by the road. And he says he's dead. So somebody would come and ask him, you know, by the way, njia ya kwenda mahali fulani ni wapi? He says, when we were alive, we used to pass through there. That is what we are calling a fixed mindset. You know, because you got into this problem, you think you are done, and you are done forever. I have faced bereavement, maybe like you have read from the preface. I've faced bereavement of my father when I was a bit young. I faced the death of my own daughter, incredibly painful. Then after that, my first wife, again devastated, and my mother, and of course other losses. But at the end of the day, you cannot lie down there like Abu Nuwasi and say, wait a moment, I'm dead. And when we were alive. So even the guy who has lost his job and the things that they have done, the issue is change your mindset. Move on. There is hope. There is life. The trouble you're facing today, the challenge you're facing today is making you better for tomorrow.
Mbeko, naomba ufungue ukurasa wa 46 utusomee aya ya kwanza. Ni nadharia yake Carol Dweck. Mindset and obstacles. Naam, lakini endo aya ya pili chini kabisa hapo, fixed mindset versus growth mindset. Naam. Fixed mindset versus growth mindset. One of the most influential theories about mindsets is that of psychologist Carol Dweck, who introduced the concepts of the fixed mindset and the growth mindset. In a fixed mindset, people believe their abilities, intelligence, and talents are static and unchangeable. They see obstacles as threats to their self-worth because they view failure as a reflection of their inherent limitations. For someone with a fixed mindset, setbacks can feel overwhelming because they believe that encountering difficulties means they are inadequate or incapable of growth. As a result, they may avoid challenges, give up easily, or feel discouraged when things don't go as planned. On the other hand, people with a growth mindset believe that abilities and intelligence can be developed through effort, learning, and perseverance. They view obstacles as opportunities for growth and learning, not as reflections of their limitations. With a growth mindset, setbacks are not the end of the journey, but rather a stepping stone toward improvement and mastery. People with a growth mindset are more likely to embrace challenges, persist through difficulties, and find creative solutions to their problems. Cultivating a growth mindset is key to finding your true north. When you view obstacles as opportunities for growth, you remain unshaken by the trials you encounter. You understand that setbacks are not permanent roadblocks, but temporary detours that can lead to new skills, insight, and personal development. Perspective and shaping obstacles. Our mindset also shapes how you interpret the significance of obstacles. Two people can face the same challenge but respond to it in completely different ways, depending on how they frame the situation in their minds. Seeing obstacles as challenges, not threats. When your mindset frames obstacles as challenges to overcome rather than threats to your success or self-worth, you approach them with curiosity, optimism, and a problem-solving attitude. You are more likely to ask, how can I overcome this? Or what can I learn from this situation? Instead of focusing on the fear of failure or loss. This shift in perspective helps you to stay proactive and engage rather than feeling defeated or helpless. Asante sana Mbeko. Kwa mara nyingi unapata mtu akijipata kwenye matatizo kama haya, maswali kama haya hata haezi kumkujia. How can I overcome this or what can I learn from this situation? Mara nyingi kama tuseme Muturi ndio huyo ameteremshwa from his previous position. Sasa nahisi wamenionea, wanataka kupatia mtu mwingine. Sasa Zachary, how do you arrive to this position ya kuuliza maswali kama haya? How can I overcome this? Maybe before I answer you, there is a song, a secular song I love. Maybe you know it, by Super Wanyika. And Super Wanyika sang or composed a song called Matatizo Nimeyazoea. And you know, as you go through the lyrics, he says, ndugu yangu mimi matatizo nimeyazoea. Na yaliponipata, wengi walicheka sana. You know? And somewhere he goes on to say that yakikupata mimi niko na nitakusaidia. The issue is, that is a transformative power. And by the way, my book resonates so much with the Super Wanyika that matatizo, when they come, they don't come to destroy. So when somebody loses something, it's a job, probably they are going through divorce. Others are going through sicknesses, you know, protracted sicknesses. Right now we have cancer. We have mental illnesses because of maybe economic challenges that people are facing. We have a lot of things, you know.
maybe even children becoming truant and all that, and they are giving you help. You know, you're losing your health and you're really wondering, so what? At the end of the day, what you are saying is this. Don't let what you are facing today finish you. We are trying to say that these problems have not come to finish you. The challenges you are facing today, the hardships you are facing today, have a growth mind. Always have a growth mind that I'll be better. I am going to be of use. What I have today will be better. I will be used for some generation. You know, there's something else. Ruga, I came to learn that God does not destroy experiences. What we go through today, God does not put it in the dustbin. That, what you are facing today, it has come for a purpose. You don't know when, but He knows when. You know? And sometimes, you know, if somebody is going through divorce, or maybe a bereavement, you know, it's very hard to tell them that, by the way, this one is for good. And they're looking at the whole thing and it's like, what do you mean? What good? Can you tell somebody that God is good? You know, when they have lost a dear loved one, you know, when I faced that and somebody would come and say, God is good. And, you know, people are saying it poetically, God is good. And all the time, and all that, and you're really wondering, how good is He? But when the seed of this book was planted in me, I came to realize, by the way, God has a purpose for all what we are passing through. So don't you give up on Him. Don't you give up on yourself. Even when you are facing that situation, it will be better tomorrow. Ivy, mada au title ya kitabu chenyewe ni Unshaken, Finding Your True North Through Life's Trials. Hapa kwa Finding Your True North, true ni ukweli kwa lugha ya Kiswahili, north ni kaskazini. Actually ni dira. I was trying to learn that Kiswahili. And my son had to ask me what is all this, and it's like I had to know what is dira. I mean, what is true north? It's actually dira ya ukweli. Hata kwenye hapo kwenye maelezo hapo chini iliandika, uliona kwenye title pale tulisema kusaka dira ya maisha. Dira ni compass, north ni kaskazini, kwa hivyo ni labda kutafuta kaskazini ya kweli. Ulipokuwa ukihariri kitabu hiki Ivy, kabla hata hujakifungua kitabu chenyewe, najua the author mwanzo huwa anauza the title. What came to your mind? Unshaken, Finding Your True North. Tukome hapo. Finding Your True North. I was wondering, True North. Hata mimi nilishanga. True North. What do you mean by True North? I remember that's the first question I asked. What do you mean by True North? And he said, we need to understand that everyone has a direction in life. And our purpose is our true north. That is where we are headed. That is what we are meant to do on this earth. And when he explained it like that, I was intrigued. I was okay, finding my purpose and finding a way to get to my purpose, no matter the challenges around us. So with that perspective, going into this book, everything I would read, I'd try to relate it to finding your true north. And that is the objective of this book. And he has laid it out very well. So true north, finding your purpose and walking towards it no matter what. Zakar, umesema kwamba ni mhadhiri pale chuo cha MKU. Yes. Kitengo kipi? Economics and business. Hao wanafunzi wana bahati. Sasa hapo umesema cultivating a growth mindset is key to finding your true north. Nilikuwa naangalia hiyo sentensi. Mhariri ameeleza vizuri ya kwamba your true north is your purpose. Kuna mtu ambaye akizaliwa haelewi kabisa. Sasa purpose ni nini? What is my purpose? What is, for example, what is his purpose in this life? Nani anayekuambia ama unajuaje kwamba this is my purpose in life? Good.
That's a very good question, and I think Ivy understood it very well. And the issue is, when you came to this world, before you were formed in your mother's womb, there was a purpose. You know, the heavens, they had a boardroom meeting and they agreed, this person is being formed for this purpose. They are going to do this when they come to the world, when they go to the world. And you know, when we come here through our mothers, we face life. And you know, like she explained, you know, life is not linear. It's, you know, you go from point A, you go to H, thinking you're going to proceed to the next, you go back to A. And then you're really wondering, so what has happened? You know? And those are the distractions that come to make sure that you don't fulfill your purpose. So when you face challenges, hardships, problems, all the issues in life, they are coming to make sure you are distracted from what you are created to do. But why unshaken, finding your true north? The true north, like you have said, is that compass that says that this is the North Star. This is where I'm supposed to go. This is what I'm supposed to do. Like now, you are an anchor, you are doing all that. Most of the people are doing it. You may be doing it, not because you love it, but because you need ugali at your table. But there is that passion, and you know it. Even if they never paid you for it, you are so happy that you did it. And I'm sure if God has called you to be doing what you're doing, even if there is no pay, there is no promotion, you feel that, by the way, when I came to this world, this is what I was created for. Now, we want to get very clear why we are here. He's a recipient. She is an editor. Right now, I'm doing lecturing. I'm also doing now writing. And in my life, I've done accountancy. I've been paying the bills, you know. But eventually I felt, wait a moment, I think this one is only for providing ugali. I've been called to motivate. I've been called to mentor. I've been called to help people, probably in governance and all those issues. And when I get into that, I feel that that is my true north. I'm so happy. When I sleep and I've done this, I feel very nice. Why? Because when I find my true north, like she has said, that is why God created me. That is my purpose. And even when I go back to my maker, he'll be asking me about what I did with what he gave me. That is my true north. That is my purpose. And that is why we have written this book. Labda tu ni salie kwako Zakari. Yes. Kuna shida. Kwa mfano Uswahilini wanasema ukizaliwa, labda hujazaliwa na wazazi halali. Yani umezaliwa a child out of wedlock. Yes. Tunamuita wana haramu. Sijui Mount Kenya, na pia najua pia kuna majina ya kuwaita wale watu. Wale watoto unapata kama amelelewa labda na mama wa kambo, Wakambo. Ni kweli, Wakambo. Wakambo na maisha yanakuwa ni magumu sana. Yes. Hata unaona ni kama hukufaa kwa sababu ulizaliwa nje ya ndoa ama ulizaliwa out of wedlock, as you say it in English. Sasa huyu naye ni mtoto mdogo, labda analelewa sasa na baba wa kambo, mama wa kambo. Hawaelewani. Hata wanaomlea jamani hawamlei kwa njia inayofaa. Yani hawamsaidii kujisimamisha kimaisha. Huyu na mtoto utamwambia nini? Okay. You know, actually what happens, most of these people, especially, you know, if you are coming from a single mother's background or you're facing all those kind of issues, most of the times you suffer rejection. All right? Sometimes you feel, why did I come to the world? Why did my father reject me? You know? And those are the issues that you face in life. And you grow with them. And they affect your esteem.
That's the truth. Let me just take you back to my story a bit. After my father passed on when I was in the university, a time came and I needed to start a family. I saw the girl, I found a very beautiful girl, my first wife, and I wanted to know, now that you love me and I love you, can I know your dad and your mother? Tell me about your family. And she was very hesitant. I really wondered what happened. And you know, that time, you know, you because you're in love, you are a bit restrained. You don't ask hard questions. But nevertheless, being who I am, I needed actually to move a bit and ask, okay, tell me about your parents, tell me about your dad. And I would pester and pester. But then she started weeping. So I thought, what happened? You know, you're devastated. Then we went for a retreat and he said, I want to know about this man. And she cried and cried. And then after that, I told her, I want to know about your dad. Did he rape you? She told me no. Only to realize, she told me that my dad is a very rough and brutal person. And you know, when you go there, he'll get a spear, he'll get a panga, and all that. I said, what? Has he ever killed anybody? She told me, no. Okay, then we'll go there tomorrow. And guess what? We went there. So I met the man. He looks a very decent man, very huge like myself. He was a brown guy. And then, you know, he welcomed us. But before long, the very self of him came out. You know, I saw a man who rejects somebody. So I personally have experienced rejection. You know, I have a dad who has died. Then my father-in-law to be also rejects me. And you can imagine, I lived with that, but I said no. Even if this lady comes from this background, I love her. It is not the man that I love, it is her. So at the end of the day, you can imagine a very abusive man, very brutal, somebody who comes out with all kinds of weapons. But how do I live? I had to love my wife. I have to love my family. And eventually I had to wither the resistance, the hatred, the rejection. So what I'm urging, those who feel rejected for whatever the reason, either maybe your parents died, either your father rejected you, even your mother may have rejected you, let you remember, God has a good purpose for you. And that purpose, it is His, it is not yours. It is not those who rejected you. Those who rejected you is only a distraction. You're going to be a good person, you're going to be a great person, you're going to serve your purpose. If you have what we have said called grit. Grit, I was trying to check in Kiswahili, they said udhabiti. You press on, even through the hatred. You press on, even through the rejection. At the end of the day, you will get where you wanted to go. By the way, there are so many people, big people, who came from single mothers' background. And they are great in this country. They are great in the world. The only thing is that, wait a moment, I've discovered who I am. And I've discovered even these who are rejecting me, they are only instruments to make me better. My father rejected me for a purpose. My mother rejected me for a purpose. And the purpose is to be who I am and serve God's purposes. Wait, what is your purpose? Well, my purpose,
ni study wa lugha, kwa hivyo nitatumia Kiswahili. Naam. Purpose. Yes. What is your purpose in this life? Haya maisha. Kwa maisha ile ambacho naona nimeitiwa ni kuelekeza wengine, ni kukuwa kielelezo chema katika jamii na katika familia. Naam. Sababu mtu hajui ile ambacho ameitiwa, labda uelewe kwa ndani. Kama sasa unaweza kuwa kuna matukio yanaweza fanya ujue ni sababu gani uko hapa duniani. Kuna ile tukio inaweza tokea ujue kwa hivyo naweza fanya hivi, na nikifanya hivi jambo hili litanisaidia aje ama litasaidia wengine aje. Kitu kama hicho. Nzuri sana. Sasa kuna jambo ambalo kama msomaji na pia kama mwanahabari, something a bit controversial. Mwandishi, wewe sasa kama mhariri, nataka tupatie mifano tofauti. Mwandishi kitovu chake cha kuandika hiki kitabu ni kutoka kwa Mungu, lakini kumbuka kwamba tuna watu tofauti katika dunia hii. Kuna wengine wanaamini vitu vingine. Kuna watu wengine ambao labda ukiambia their motivation source ni tofauti kabisa. Labda ukitumia mifano ya vitabu vingine labda umehariri, mtu ukimwambia kuhusu Mungu anaona kwa mfano tupeane hawa watu ambao wamepoteza maisha yao baada ya labda kutekwa nyara. Sasa yule mama yuko pale anashangaa, mtoto wangu ameuliwa, and then you're still talking about God. Ivy, what could you tell such mothers? We are entitled to our own beliefs, and there is something that works for everyone. There's someone who runs to the church and takes shelter in their spirituality, and that is good. There's someone who runs to a certain song, and whatever genre it is, it makes them feel comforted. Find what works for you, and that's the beauty of literature. There's something for everyone. There's a book I edited last year. It's called Layla. It was a very controversial book. It was touching on a few things, things that most people do not like to talk about, like how the Christian community can sometimes be compromised, or even how other religious sectors are impacting some of their believers. And I remember when I sat down with that author, he told me, I have my own beliefs, that is true. But as I'm writing this, I'm trying to incorporate everyone. And it's the same thing Zach did. Yes, there are some Bible verses for those who find comfort in spirituality. There are quotes for people who find comfort in realism. There's something for everyone. And the truth is, in every experience, there's something we're meant to learn. We may not see it at that particular moment, but there's a reason for everything. So as much as you are allowed to experience whatever you're experiencing, take your time, go through it, then take a step back and try and identify the lesson I was supposed to learn. Okay, loss is very hard, loss is very painful. I cannot even begin to imagine what that parent is going through, finding your child has been murdered. And for now, you cannot even find a reason right now. But take a step back, like the ones who died during the Maandamano. There's a parent who was speaking and he was saying, as painful as it is and as angry as I am that I lost my son to this, I have seen the rise of other generations, other people who are just like my son. And it may have taken his death for them to rise up and realize that there is honor in being brave. But at the end of the day, his death was not in vain. So there is a reason for everything, and we may not identify it in that season, but when you go through it, take a step back and identify it. It is there. It is there. Maybe before I can add on something. Yeah, sure. Robert Chura is a preacher, I think, in America. And he wrote a book called When God Does Not Make Sense. You know, when we go through challenges, there are times that God does not make sense. The mother who has an abducted son, they don't know whether they are alive, they don't know whether they are dead. Others, they are identifying bodies somewhere.
I'm not sure at that point that God makes sense to that person. And I agree with Robert Shura. There are times when we are going through pains for no good reason. And you know what? I said, that is why God decided to stay where he stays, and we don't know where it is. Because if he was staying around where the DO or the DCC or the chief stays, you can be sure we'll be going there every day with a placard. We want to know the reason. Why did you do this? Now, she has talked a very profound point. The point of, first of all, posing, accept the pain. But if you don't believe in God, personally, I believe in God. I will tell you, you have to believe in something, a superpower, because it is there. I mean, he is there. Number two, you gonna believe, like now in community. And when you talk about community, it starts with your family. Because as you're processing this issue, if you're all alone, you'll die. But if you happen to have a community, starting with a family, starting with a church, maybe if you're in a mosque, whatever the fellowship, those people are able to carry you through and to give you some consolation. I've talked about so many other issues, including the self-care. If you believe in yoga, go do it. If you believe in meditation, go do it. Sometimes I take a walk in the morning. I take some 10 kilometers. And when I'm doing that, it's not only exercising, but it refreshes me. I'm able to meditate. I'm able to go through issues, and the clarity of issues will come. So it's not only, but I would urge, not because I'm a preacher, but I would urge, believe in something. Something, somewhere. Yes, believe. If you believe, then you're okay. Yes. Perfect. Believe in something, mtazamaji. Ya kabla hatujachukua mapumziko yetu mafupi, tuko kwenye harakati sote, sisi kama binadamu tuko kwenye harakati za labda za kujijua, kujifahamu, na there's something that you wrote kwenye ukurasa wa 34. Watu wengi wanasema mtu akifanya jambo, kwa mfano unaweza muona Pius amefanya jambo, nimwambie ai wewe, it's like the end justifies the means for you. Wengine naambia the means justifies the end for you, kwa sababu kuna wale warembo kwa mara nyingi tumewaambia you need money, umekuja Nairobi umekosa hela. Sasa wengine wanasema I'll do whatever it takes to be rich. Lakini sasa kila mtu ana msimamo tofauti. Labda Mbeko, naomba tusomee huu ukurasa wa 34 hapa ambapo mwandishi ameandika kuhusiana na logical check. Logical check. Logical check review practical aspects such as feasibility, resources required, and timeline. Intuitive check. Pay attention to whether the decision brings you peace or fulfillment, signaling alignment with your true north. Komea tu hapo. Logical check. Sasa sijui tofauti hizi mbili ni gani? The two, logical check, review practical aspects such as feasibility, resources required, and timeline. Yes. All right? Yes. Halafu kuna intuitive check, pay attention to whether the decision brings you peace or fulfillment, signaling alignment with your true north. Nikupatie mfano, tuna mabinti wengi sana, hata sasa vijana, wavulana siku hizi wameanza kujiingiza kwenye tabia hii, na ulipoandika intuitive check ya kwamba whether the decision brings you peace or fulfillment, mtu anatembea na hao sugar daddies, sugar mummies, ana stabilize financially, lakini 6 years down the line tena anaona ni kama nilikosa kufanya hivi. Sasa sijui, basi mtu anafaa ukifanya maamuzi yako ya maisha, serious decisions, how do these two play part in your life? Now, when you read that chapter, number 1 is about making decisions. And this is where the logic and intuition comes in. The intuition
is about that inner voice. And that inner voice actually points to your true north. It is not a bang. It's not a loud voice that you will hear. It is that one that is telling you what you're doing is not right. Where you're going, it is not right. And that is what I've explained there, that you need to have the two. When you talk about logic, it is actually what you can see. Uhalisia uliopo. Exactly. You see, that one informs that actually if there is no door there, logically you cannot go through that, the wall. Logically, I mean, it would be stupid for you to go through that place and you expect that you get through. So you first of all consider, is this the real situation? Yes. But then you listen to the inner voice. Let's go by what the example you are giving. Young girls, they find that life is very hard. If I was to relate with a guy who doesn't have anything, and they feel they was there like me, they are the best. But deep down, the inner voice is telling her, whatever you're doing is destruction. But you know what? It will keep on nudging you and telling you, this is the way, walk in it. But you want to smear that conscience? You don't want to listen to it? But even logically, somebody looks at, you are relating with your father? Is that logical? Is that the wisest decision? But you know, when you balance the two, there will be a problem. I mean, there will be an issue. I mean, there will be a way out. But the moment you neglect even the two, then you are lost. Asante sana. Nikukatize, tutakuwa tukiendeleza kauli hiyo. Tuchukue mapumziko mafupi mtazamaji. Leo hii tunaangazia jicho la mwandishi Zakari Kabera ambaye ameandika kitabu cha Unshaken. Unaweza endelea kusoma nasi kupitia mitandao yetu yote ya kijamii. Tukimbie madukani, lakini tutakuwa tukirejea baada ya muda usiokuwa mrefu. Are you ready to elevate your business game? As long as you're earning something, there's always that opportunity to save. And you start with where you are. Kama wewe ni mfanyabiashara, huwezi kaa bure, unajipanga taratibu vile inavyofaa. Join us each week as we dive into the stories of the world's most driven entrepreneurs. When you pay attention to detail, you get luxury items. The Grind, where business meets brilliance. Tune in every Monday at 7:30 p.m. because your business deserves the best. Hey there friends, welcome to Kids on the Block, where fun and imagination come alive. We dive into magical world filled with exciting adventures and awesome friends. What position were you in? I was number 2. What position were you? Number 1. He decided to cross the bridge by his house and look for food on the other side. We're going to do half cup of chocolate chips, and the other one, we're going to do half cup of the blueberries. So, grab your imagination hats and get ready to explore with us. Join us every Saturday at 9 a.m. for new friends, amazing stories, and tons of laughter. Join us as we explore the journeys of those who defy the odds and break barriers. We dive deep into the stories of triumph. Sometimes when parenting a child with a special need or whatever disability, family life becomes a bit complicated and you may end up raising the child on your own. Here, we inspire. I have a farm
which one we showcase with other dyslexic youths and autism, how to farm. Motivate. It's never easy, but what we do, the best thing is to work with another parent who has an elder child than yours. And break through the barriers one story at a time. Push your boundaries beyond the limit. Saturdays at 8 p.m. Jiunge nasi tunapoangazia safari za viongozi bora. Kutoka kwa ushindi mkubwa hadi masomo magumu. Wakati wetu kwamba wasichana si wa kusoma, ni wa kuolewa, ng'ombe ipatikane, wazazi wakuwe watajiri. Tunashughulikia yote. I wish I were a better investor. My parents taught me how to look for things for myself. Tazama Mfahamu Kiongozi, ambapo kila kipindi kimejaa maarifa, mikakati na hadithi za kukuza azma yako. For me to succeed, I have to fight. Kila Alhamisi saa 1:30. Are you ready to elevate your business game? As long as you're earning something, there's always that opportunity to save. And you start with where you are. Kama wewe ni mfanyabiashara, huwezi kaa bure, unajipanga taratibu vile inavyofaa. Join us each week as we dive into the stories of the world's most driven entrepreneurs. When you pay attention to detail, you get luxury items. The Grind, where business meets brilliance. Tune in every Monday at 7:30 p.m. because your business deserves the best. Karibu tena mtazamaji. Mada hewani leo hii tunaangazia riwaya ya Unshaken na mwandishi Zakari Kabera. Leo hii ikiwa ni siku ya mistari ya wasanii. Karibu tena, tunaingia sasa kwenye dakika zetu za lala salama. Nimpatie Pius Mbeko ambaye ndio mtambaji wa siku yetu ya leo, atupatie usimulizi zaidi kutoka kwa riwaya hii ya Unshaken. Pius. Basi mpenzi mtazamaji, hebu fikiria. Miaka imepita, unaamua basi uendelee na masomo yako. Unapofikiria kutilia maanani elimu yako, unapokea habari ya kusikitisha kwamba umempoteza babako mzazi. La haula, mambo yatakuwaje? Basi bado unaendelea, unang'ang'ana, unajikakamua ima faima. Lakini baadaye unapokea habari zingine baada ya kufunga ndoa. Miaka kadhaa baadaye mke wako anakupotea. Yaani anafarakana na dunia. Anakuachia watoto uwalee peke yako. Je, itakuwa vipi? Lakini wahenga hawakuwa wamba ngozi walipodhukuru midhaki kuwa baada ya dhiki faraja. Lakini Profesa Kent siku moja akakuja akasema au baada ya faraja huenda tukapata dhiki. Lakini kwenye pia Waswahili wanasema jungu kuu halikosi ukoko, na ndio maana tuko naye Zakari Kabera hapa ndani ya studio. Kuna mfano mzuri mwingine ulipatiana kuhusiana na Soichiro Honda. Soichiro Honda namfahamu vizuri. Sijui kama watazamaji wanamfahamu. Jina lenyewe linauza Soichiro Honda, kumaanisha ndiye alikuwa mwanzilishi wa magari ya Honda. Labda kwa nini ukamtumia kama mfano kwenye uandishi wako huu, na labda unaweza anza tu na mtiririko wa hadithi. Labda wengine hawajui magari ya Honda yalitoka wapi, hata wajua kwamba Soichiro Honda alikuwa ni maid, wacha tukitumia lugha ya mtaa, alikuwa ni maid au babysitter kutoka Japan. Yes. There are examples I've used of people who reinvented themselves even after going through hardships, very devastating experiences,
And I've listed so many of them from the Bible, then from the contemporary world. And why have I given these examples? Because sometimes you start a business, it collapses, and from there you have some mental illness. Some other times, life happens. Maybe you marry, a big wedding, you're going through, you're excited and all that. Then all of a sudden, what happens? After a few months, a few years, the marriage is on the rocks. And then you're really wondering, what happened? And most of the times, men and women are walking depressed because what they thought would work is not working. When you look at the people I've listed there, all of them, if you go through that, these are people who went through very devastating encounters. Even in the biggest companies, like we have talked about, the one of Hoda and all that. Today, Hoda, people just know the brand. But like I have said, they don't know that that man came from far. Now, the point is, there is something we call grit. That persistence. The persistence, even when you find there is a blockade, even when you find that I'm not able to move forward, but how do I persist here until a way is made? Because if God gave you the seed in your heart, He has a purpose for it. The issue is, don't you give up. A liver, and I've given an analogy there, a liver, will come and find a blockage. And sometimes you think the liver is done. But it's not done. No, it will persist. It will persist. After a while, you will see a way and it will flow again. So, why I've given those examples is that you go through them. And when you go through that, let it resonate with what you are going through. If they overcame, those men there and women, why did they overcome? They overcame because of persistence, because of knowing why they were called, knowing why they started the business. They were not starting the business for themselves, because today they are gone. Those brands are still there. I think what we came to do here, all of us, we'll face challenges, we'll face opposition, we are going to face disappointment. That is the truth. But the truth of the matter is, after we are gone, we are going to leave a legacy. Okay? Today, when Hoda is mentioned, people just know the car. But that is a legacy. If today Ruga was to die, probably Unshaken would be my legacy. Bila shaka. And even you'll come and say, no, I know the author. And that book will be speaking to people. I know it will speak to people in Kenya, it will speak to people in America, it will speak to wherever it will go. And that is why I'm appreciating this opportunity. Because I'm telling people that you're going to live again, you're going to be unshaken. Nzuri sana. Thank you. Ivy, kuna watu ambao wakipatikana au wakikumbwa na matatizo wenzao, kwa mfano labda marafiki, wazazi, wanawapatia mawaidha ambayo labda ni ya kudunisha zaidi. Unaweza kwenda labda nimeenda kwa Mbeko au kwa Zakari ananiambia ai hiyo achana tu naye, umeinje wewe. So labda wakati mtu anapitia changamoto za maisha, who is a person ambao unafaa kwenda kutafuta ushauri? Kwa sababu unaweza kwenda kwa mtu akwambie kitu kikumalize kabisa, na kuna mwingine labda nitaenda kwa Zakari azungumze, and I feel sasa maisha yangu ni kama kikweli I was brought here for a purpose. Yeah. In our lives, I think everyone can say I have a friend here, I have a family here,
And it's all about understanding the people around you. Understanding the people that surround you. There are some people who are in your life to build you, and others are there to teach you that even those close to you can break you down. And that is why I feel Zach felt it necessary to add that specific part in the book. It's called The Role of Support Networks. And in that chapter, we look at family. I personally ran to my mother and I asked her, because she's a very wise woman, I asked her about some things I'm going through. God has blessed me with very good friends who are very supportive and people who speak the truth. Because sometimes we fear the truth. Yes. You're going through something and you just want people to tell you, no, it's everyone else's fault. It is not your fault. Having people around you who will hold you accountable will make you a better person. And it's about understanding the people around you. I have a friend I cannot run to with my issues. Huyo ni rafiki wakati wa faraja. Wakati wa dhiki, siwezi mtegemea. And I have friends who will fight through thick and thin. Find counsel around the people around you. You might have your pastor in your church who you know, umesikiza someone zake, so you know this is someone who has a lot of wisdom, and if I run to them, they'll be able to counsel me. I'm so thankful to God that I got a friend. Now if I have problems, I run to Zakat. Sorry. Can I add something? Because that is a very profound question. Kwa sekunde 30. Yes. Kuna swali ambalo sitaki uondoke kabla hujajibu. All right. I want to say about the people. And sometimes you can get, and I've put it there in the book, there's something we call decision paralysis. If you get a lot of information, you get an overload. All right? And that is why you need to know your friends. You need to know the people. Even the relatives, some of them, they can misguide you. Yeah. Not all of them wish you very well. So even the friends, I'll give you an example in a very nutshell. When the Israelites were coming from Egypt, the Bible says they carried some people from Egypt. So when they got into the wilderness, there was a lot of challenges. And then they were complaining, some people were complaining. Do you know where the complaining was? What was coming from? It was coming from those people who are not Israelites, but they were with them. So it's also good to know your friend. Know who you are with. It's very, very important. Even if you think is your very close friend, know them. I know somebody who will leave me. I know somebody who will be with me even if I was to die. That way you are able to go through. Because you know, for example, my family will pray with me. They are going to sympathize with me. Even when I make mistakes, they will tell you at the end of the day, you are our son. At the end of the day, you are ours. You are our brother. But the moment you don't know who you are with, they will destroy you. Na kuna mwimbaji akasema, sasa tumesalia tu na dakika 3-5 hivi, ya kwamba hatuishi na watu wengine kwa sababu ni wazuri, lakini tunaishi na hao watu kwa sababu huwezi kuishi peke yako kama mnyama. Exactly. Kwa hivyo ulipozungumzia about network, sasa tuache na familia, yani kutafuta yule mtu wa kuliwaza wakati una matatizo, kuna these other social networks ambazo zinakuinua kiuchumi. Nataka umshauri kijana Zakari ambaye ndio anajenga maisha yake. Anafaa kuwa na financial network inayokaa vipi? You know, it's very, very important. And I think this I was taught by my dad before he died. And he would tell me that people are riches. I'm just paraphrasing from my mother. Because at the end of the day, why we are here, it was a network. And from this network, we'll get other networks. I would urge, like these young people, you don't enclose yourself to the people, just the people you know. Because when you open up your circles, you're going to get resourceful people. And they will hold your hands. And they will, they will take you to the next level. You know? First of all, you'll get information. You will get experiences, new experiences, and you're going to be exposed the moment you open up your networks. So always surround yourself with resourceful people. Not just, by the way, those who drink, and drinking is not bad,
they revolve around their circles. But if you revolve around the resourceful people, those people will take you to the next level. Nzuri kabisa. Yes. Tuangazie kwa dakika moja, Ivy. Alizungumzia kuhusiana na ufahamu wa kihisia au uelewa mzuri wa kihisia, emotional intelligence. Wakati mwingi pia tukikumbwa na changamoto za maisha unaambiwa ama labda tuna changamoto katika kampuni fulani, wengi husema huyo kiongozi hana emotional intelligence ama huyo mwajiriwa hana emotional intelligence. Emotional intelligence ni nini? Tuanze hapo kwanza. Labda unaweza kuanza kwa kutufafanulia kwa kufafanua emotional intelligence. Emotional intelligence, in a nutshell, is the ability to understand not only your emotions, but those of others, and how to relate with people. Emotional intelligence is what I will rely on when someone comes to me and tells me, I have been through A, B, C, D, and I don't know exactly what to do. To them, it's a major issue. To you, it may sound so small. Nilipoteza kalamu, that pen was given to me by a very close friend, and now I've lost it and I'm very sad about it. To me, I wonder, you can buy another pen, right? But to them, it's something heavy. Someone with more emotional intelligence will be able to be empathetic and understand that how I perceive a problem is not the same way someone else perceives a problem, and their emotions are valid. Okay? So in the example of a company, your employees have been working, let's say, 16-hour shifts all week, and they're doing their best to be productive. An emotional intelligent leader will understand that they have done their best so far, and if I want them to continue being productive, I need to understand that they're overwhelmed at this particular moment. Let me give them a break. Maybe they were supposed to work the entire week plus the weekend. You decide, I'm going to give you the weekend, go, decompress, come back, we continue. And that's how we should relate with one another. Understand that I need to understand my own emotions and how to control them so that I'm able to accommodate the emotions and the needs of someone else. Yeah. Thank you. Kwa sekunde, kila mtu nampatia sekunde 15, atupatie kauli yake wa mwisho. Nianze nayo Mbeko. Dakika za kuhesabu. Kauli ya mwisho. Kauli ya mwisho. Okay, niko na mambo tofauti. Niko nataka kusema kitu kwanza. Naam. Kuna watu wamenishikilia sana. Wawili namuita baba na mama. Though they are not my biological parents. Niko na director wa AFKIC, Action for Children in Conflict. We have a children's home. Director amenishikilia sana. Na niko na Daktari Susan Getao wa International Professional Counselor Center. Hao watu wamenishikilia sana. Nataka kuwapatia big thank you kwa wenye wamenishikilia. And I know I will go far. Amen. You will. Asante sana. Zakari? So thank you very much for this show, for hosting us. And I want to say that don't die. You're out there, whatever you're facing, don't die. And this book, we'll be launching it tomorrow. Tomorrow is first at Ananas Mall in Thika, Makongeni. First floor will be there. And this copy is available. I'm only selling it at 1,500, which is a worthy investment. Nzuri kabisa. Thank you. Ivy? To every writer out there, do not be afraid to put your story out there. That's why we exist. That's why publications and publishing systems and editors like myself exist. We are here to help you bring out your story. And it has been an honor that we worked on Unshaken, and it's ready to be launched tomorrow. I work with a very amazing team, and I'm so thankful for them and the support systems around me, from my family to my friends to the team at Aurora Publishing. Thank you so much. And I believe that grabbing a copy of Unshaken, as you said, is a worthy investment. Trust me, you may think you're okay and you have everything figured out. You will learn something new. Thank you. Asanteni sana. Na tuko mwisho wa kipindi chetu cha mistari ya wasanii. Tumekuwa tukiangazia kuhusiana na kutafuta dira ya maisha ama finding
Your True North. Nimekuwa naye Pius Mbeko ambaye ni mtambaji, then nimekuwa naye Ivy Wangoi Mumbi ambaye ni mhariri wa kitabu chenyewe Unshaken. Pia nimekuwa na mwandishi Zakari Kabera ambaye ametuandikia kitabu hiki cha Unshaken, Finding Your True North Through Life's Trials. Nasema shukrani jazila mtazamaji pia kwako kwa kuungana nasi na kuwa nasi, na asanteni sana kwa kutenga muda na kuja kuwa nami kwenye kipindi hiki cha kuchambua vitabu vya fasihi andishi. Mtazamaji, zitimiapo saa 7 za adhuhuri nitakuwa nikirejea na taarifa kwa njia ya kina. Jina langu ni Ruga Eval. Kwa heri ya kuonana.